If you can keep the two lines either side and keep the middle space so that people can bring the pujas. We're going to start the puja. Let the Hamadros come. Pangitang isarahan yun na ba? Yan isa mula sa nihagot talaga. Please stand either side and bring the flowers and the ilan pasa. අපි හැමදෙනා එක්කම ගාථාවන් කියමු. සෙත් සිරි දෙන මා ගුණ මුක්තා සත්හාට වන පාව දුකට වේදා ඉංගානා දුරු දුරලය Sin sato sin nama am pama then sato nim din bal vai Samadam Pamaling then Siri Martin Bamber Sepa Sari Silivet Sangedan Sobena Sadhu Sadhu Sadhu. Please be seated and take some stools. Nasikai api ඇහෙනවද? Nasikai api කියනවා ඇහෙනවද? කමල් මහත්තයා api කියනවා ඇහෙනවද? Am sir, we can hear you. Samannya ini nari pordam itu nih loan gitu. Kita pordam loan ada kamera lagi.
I don't know how to make one such as a local puja till message. Big puja was the what's jacket ka daya as well. Say sadhu. Very warm welcome, everyone, online and also on site here in the temple, that you all have come together to pay your gratitude to Venerable monks, to mark their birthdays. My birthday is today. Our Piyananda Hamdro was yesterday. So we thought of getting two birthdays together and bringing everyone to share the blessing. And it is an opportunity for us to pay our gratitude as monks for the community who take care of us. Therefore, we thought of getting a good opportunity to listen to the Dhamma. So we have a very two eminent speakers today, and also a very good chief guest, even though he is not a chief guest, he is a regular monk to our temple. So we very much welcome our most venerable Sumanarama Loku Hamduro, Chief Abbot of Edmonton Samadhi Meditation Center. So we welcome him. We very respectfully invite him to administer the 5 precepts and make a short reflection. Then we'll proceed into the puja offering. And we are very honored to have a very renowned, very scholarly Buddhist monk here, as he is doing some sabbatical research studies in London at the moment. So he was very kind to take his time to come to participate this evening to give us some Dhamma. So he will be giving a special Dhamma talk. He is the professor in Pali and Buddhist studies at Jayewardenepura University in Colombo, senior lecturer, professor in Pali and Buddhist studies. So we very honored and so blessed to have him. And he was very humble to accept our invitation and come alone to participate for this evening. We pay our gratitude and welcome our most venerable Professor Medagampitiye Wijithadhamma Pandita Hamduro for this occasion. Say sadhu, sadhu, sadhu. And also we would very much like to welcome our Dr. Elliot Cohen, senior lecturer of Leeds Beckett's University. And he's been kind of a brother-like, long-standing good friend to me. From the day one, I have been to UK. I came to Leeds University and I was in Manchester around. He was doing his PhD in religion and psychology. So, and we developed a good relationship ever since. He's been very good, kind of a strong member of our Buddhist organization, even though I went far and far from Leeds to Letchworth, and he even traveled once to come and see me in Letchworth. So especially he keep us in always touch, and very kind this evening to come and share some Dhamma to make this evening rich
So therefore, we are very grateful for Dr. Elliot Cohen and very, very kindly accepting our invitation. We welcome our Dr. Cohen as well. And also we need to pay a great gratitude to our Padmanona, who is being instrumental to keep this center going, dedicating all her more than 24 hours and energy. And she is actually is the person who runs, because we run all around the clock everywhere. Even this morning, you know, we had a call that someone was in the past, the last few seconds. So we went to St. Albans to do some blessings. So, you know, when you turn up to the door, sometimes it will not answer. Do understand that we are not resting, you know. So therefore, we always work around the clock, and in that time and more, our Padmanona is been doing enormous, and she is sometimes opening the door and taking care of everything. In addition to take the hard effort to sometimes motivate you to come alone and make these activities together. So therefore, we very respectfully remind and share our blessing for our Padmanona for making all this possible. And also to our Rasikaya, who is being very strong pillar of our children programs. We welcome all of you and parents and children. And also our Dr. Kamal Vitarana, who is being very kindly sharing Dhamma with us. He will be reflecting some his experiences this evening too. And also we have been always cosmopolitan community. So we are not being isolated in one kind. We always outreach because we believe in humanity and beyond everything. So therefore, we are very blessed all the time. We try to bring every walks of life together. So therefore, I'm so happy to see every nationality, every age, and every type of Dhamma practitioners who are interested in meditation and the teachings of the Buddha. We warmly welcome you all. We wanted to have a hall to do this, and unfortunately Padmanona and monks said that it is important to do it in the temple. So therefore you may have to squeeze yourself into it, where therefore we are very happy and very, very grateful for your time and effort. So let us start our program today. So we are just few minutes behind. Our Hamudro will start by administering the 5 precepts, and we will do a short homage. After that, our Dr. Elliot Cohen will do the reflection. And before that, to warm the situation, I would like to share some thoughts of the children who are being good part of our community. So therefore, first we will share our children's reflections that might take. Now we'll start the puja and do that later. Yeah. So please say Namo Sadhu Sadhu Sadhu, and we welcome our Hamguru Sumanara Mahamguru. Please say Namo Tassa Kirtan, also the 5 precepts. Buddhang saranang gacchami, Dhamman saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhamman saranang gacchami,
Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhamman saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadan samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadan samadhiyami. Kāmesu micchācārā veramani sikkhapadan samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadan samadhiyami. Surāmeraya majjapamā dattānā veramani sikkhapadan samadhiyami. Yeah, I don't celebrate two birthdays today. I don't want to mention their age. Both are look young. What is it? I know Venerable Samitha 19 years. He is my son, brother, very close. And also I know Venerable Piyananda very well. Both are running temple well. They are running hard work and local, not local. I'm not take much time for him. We are going to offer the Buddha Puja, Lanka Puja for Buddha, and also please start the Gata with months. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti bhishnu Arva, Utsākkhāro parvatādam ko samrittiko akāliko ehi-passiko oparnayiko paccattam vekhitāmo padivanno bhagavatu Supadivanno bhagavato samvega
Now we are going to
do few minutes to reflections from the children. After that, we will start the first speech by our Dr. Elliot Cohen. So let us first listen to our children first. Dear Hamdu, today is a special day as we celebrate your birthday. On behalf of everyone here, I want to express our sincerest gratitude for the joy and light you bring into our lives. You are not just a mentor, but a caring teacher, an inspiration to all of us. Your kindness, wisdom, and knowledge has touched not only me, but so many people. Today, we celebrate you and all that you are. We wish you the best on this special day and beyond. Happy birthday, lots of love from Seth and all Dhamma School students. Dear Bhante, it is with the greatest honour and gratitude that I address you today. As a Buddhist teacher, you have touched the lives of so many individuals, including myself, my sister, and my family members. And your teachings have inspired us to lead more mindful and compassionate lives. Your wisdom and guidance have been invaluable in our spiritual journeys. Your teachings on the Four Noble Truths, the Eightfold Path, and the practice of mindfulness have helped us to the better understanding the nature of suffering and to cultivate the inner peace and happiness. Through your teachings, we have learnt the importance of letting go of attachments and embracing impermanence. Your words have helped us to see the interconnectedness of all things and to cultivate a greater sense of compassion for ourselves and others. We are deeply grateful for the time and energy that you have devoted to sharing your teachings with all of us. Your generosity and kindness have made a profound impact on our lives, and we are forever grateful. Thank you, Bhante, for your unwavering commitment to spread the teachings of the Buddha and for the inspiration that you provide us all. We are truly blessed to have you as our teacher. With the deepest respect and gratitude, I thank you for your greatest efforts. Thank you, Bhante. I'm thankful for my teacher. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things we learn, and thank you never end. What are you thankful for? What are you thankful for? What are you thankful for? Bhante Samitha for teaching me the Buddha. Bhante Samitha for teaching me the Dhamma. Bhante Samitha for teaching me the Sangha. I'm thankful for my teacher. I'm thankful for my friends. I'm thankful for the things we learn, and thank you never end. Happy birthday, Bhante Samitha. Night. First of all, I would like to thank you to giving me this opportunity on this special day to gratitude Bhante Samitha. We were searching a Dhamma school for a long time after coming to UK. Finally, we could join this great Dhamma school. In a few months back, it was our fortunate to meet you in Dhamma school. We could learn not only the gathas but also the good behaviors according to Buddhism, the life story of Buddha, how to change your attitude in a good way, how to correct ourselves, and all the qualities we need to improve. It was amazing. We love to join Dhamma school. This is very important to children like us who came from a different country. We thoroughly appreciate your great service. Nobody can reach their goals without a guide of religion.
Your kind service will be more and more helpful to us. You listen to us. You always correct us. It is really important to lead our lives correctly. Although we were unable to practice the natural routine of our religion, you have given us the opportunity to observe and learn about the Buddhism. The way you have taught us is very interesting. We love to listen to your advice and guidance according to the Buddha's way. We honestly thankful for you and your great service. We hope that you will be able to help more and more people that further on. We sincerely grateful. Thank you. Thero and Saranai. Thank you very much, everyone. That was actually put together by our Padma Nona with the help of the Dhamma school children and everyone. Now I very respectfully invite our Dr. Ehi to do his reflection. Thank you. Over to you, Doctor. I'll start by unmuting myself.
Thank you very, very much for inviting me today. It's a great honor. Happy birthday, Bhante. Bhante's 2 birthdays. As you were saying before, we've known each other for a very long time now. And I remember when we first met, I was just finishing, I think either finishing or just in the middle of my PhD. And it was such a pleasure to have someone to study with, to talk about the Dhamma with. At the time, I was very involved at the Buddhist Society at the university, both at Manchester Metropolitan and also Manchester University. And I remember it was such a pleasure to be able to come to the Vihara and talk about the Dhamma and talk about the different Buddhist teachings, because at the time I was, I remember as an undergraduate, I was already writing about mindfulness and psychology, but this was in the late 90s, and I was told by the university, by the psychology department, this isn't psychology, this is religion. And it's very interesting over the years how things have changed. So now in mainstream psychology and psychotherapy, you're finding more and more mindfulness-based approaches, much more emphasis on compassion. So we're seeing psychology and psychotherapy transform. We're seeing more and more insights and practices from the Buddhist teachings being part of the more mainstream approaches. So I was very excited when I started working at Leeds Beckett University, and I remember asking Bhante permission to teach meditation, sort of basic meditation, sort of samatha, vipassana, and metta practice, because we were one of the first UK universities to teach meditation to our undergraduate psychology students, and this became sort of very much part of our degree and then part of our master's course as well, and that we did it in quite a sort of traditional way, introducing it with the Buddhist context. Very often when mindfulness is taught in a Western context, it's taught in a more secular, clinical way, and I was quite keen for people to understand its roots, its context, the background, the Buddhist context. So I was very, very pleased that Bhante gave that his blessing, his thumbs up, his go ahead, and we've continued ever since. And my involvement in psychology has also sort of grown over time. I've been sort of writing more, researching more, and getting more involved in the British Psychological Society. At the moment, I'm the current chair of the British Psychological Society's transpersonal psychology section. So transpersonal quite literally means beyond the ordinary sense of self. It ties in quite well to the Buddhist teachings on anatta, not self, this idea of seeing beyond the ordinary self, the ordinary personality. And so it's interesting to see how psychology is in a way moving in this direction. You have the third force approaches, the third wave really of cognitive therapies, mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy, acceptance commitment therapy, dialectical behavior therapy. All of these are inspired and shaped by the Buddhist teachings. And increasingly, we have a lot of psychology and psychotherapy that's being informed by an emphasis on compassion. One of my colleagues
Professor Paul Gilbert is the founder of the sort of compassion-focused therapy program, and he's a clinical psychologist, and he's been quite prolific in promoting a more compassionate form of psychology. So it's interesting to see all of this come together, and it's I feel quite fortunate to be teaching psychology at a time where it's growing and changing into something that is more focused on wisdom and more focused on compassion and these two qualities. But I do very much put a lot of this down to our early conversations, Bhante, where we were talking about the relationship between Buddhism, psychology, and psychotherapy. So I do very much sort of very fondly remember those times, those discussions. And I think at one point you were sort of doing a master's, and we were having some really interesting conversations about sort of interfaith ideas about psychology and psychotherapy. And it's been quite interesting to see how over the years all of this is sort of coming into focus more and more. So I was thinking about today's invitation and thinking about this quality of compassion, and I think it's a very sort of important element to focus on much more in psychology and psychotherapy. We might think of psychotherapy as compassion in action, that we give space, we give time to really deeply listen to someone, to truly hear them, and to truly listen to someone, to engage in what psychotherapists call active listening, as opposed to just passively listening. When we put the mobile phone down, when we're not distracted, and we give someone our full attention, that's an act of love, that's an act of compassion. And so understanding this and learning to give somebody what psychotherapists, particularly person-centered psychotherapists, refer to as unconditional positive regard. It's sort of very similar qualities to sort of loving kindness and compassion. And these are tools that psychotherapists need to be equipped with. So I think being able to truly listen, to truly be with someone is an act of compassion. It is an act of loving kindness. And I've always taken those teachings very much to heart. And I remember many years ago now, when Bhante came to give a talk to the Buddhist Society in Manchester, and he chose the topic and he chose to talk about compassion. What I didn't tell him was I'd actually given a talk about compassion the week before. And what was interesting was that the talks were very much on the same sort of, in the same spirit, very much sort of parallel to one another. And even when we sort of led a little meditation on compassion, we sort of delivered it in very similar ways. And I think that was part of the connection there. I felt that sort of a brotherly connection that Bhante talks about, and I saw that there as well. So it's a real pleasure to be sort of invited here today. I don't want to go on too long because I can. So I'll just say thank you very, very much for your friendship,
Thank you very, very much for the invitation today. And I very much look forward to keeping in touch with you, for involving you more with the British Psychological Society, with the work we're doing in the transpersonal psychology section, with the work we're doing in Leeds, and hopefully this will continue, and hopefully the Dhamma Centre in Letchworth and the Psychotherapy Centre as well will continue and will grow, and will just be of great benefit to all sentient beings. And so I hope you're well, you're happy, you're healthy, and be blessed. Thank you so much. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Dr. Elliot Cohen. I don't have to give kind of a detailed explanation about yourself. You have been giving us some webinars and talks, and everybody very much familiar with yourself. So it was actually Padmanona who invited all of you to come together. And we are very grateful on behalf of Padmanona and all the community here for making the time and sharing your experiences, and also putting some reflections about the future of well-being, future of health, based on compassion and mindfulness. And so, as you were mentioned, ever since we've been always in touch, and we've been really finding a lot of identical attitude-wise and our interest-wise. And yes, I'm very much looking forward to that kind of person-centered, compassion-based, psychological aspect to provide something for the community. So it is a great honor to have you always as a good member of the center, and we are very grateful. Thank you for your time and all the wonderful insights that you have brought into this evening. That was very well taken and shared. Thank you very much for your generosity, and wish you all the good health and success in your endeavors for the future. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Dr. Elliot Cohen. Now I will invite our Pandita Hamduro to do the Dhamma reflection in Sinhala. So after that we continue our program in English. So if you are not familiar with it, we will give you a translation later. That is going to be a very interesting talk as well. And you are not familiar, if you are not familiar with the language, you can sit and meditate for a few minutes. As a form of listening to the Dhamma, is a Dhammanussati, one subject of meditation. So now I will very respectfully invite our Pandita Hamduro to do the Sinhala Dhamma talk. මේ වෙලාවේදී අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අපේ ගෞරවනීය පඬිතු හාමුදුරන් වහන්සේට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය අති ගෞරවනීය මෙදගම්පිටියේ විජිතධම්ම පඬිතු හාමුදුරන් වහන්සේට ඒ වගේම අපි මේ වෙලාවේදී තාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ලෙක්චර් බෞද්ධ විහාරාධිකාරී අපේ සූර්යව කුසල පඬිතු හාමුදුරුවෝ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් අපි උන්වහන්සේ තාම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනු ලබනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස අපි තාම ගෞරවයෙන් අපේ ගෞරවනීය පඬිතු හාමුදුරන් වහන්සේට ආරාධනා කර සිටිනවා. කවුරුත් ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් සාදුකාරයක් පවත්වන්න. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ සමනාලං
Etang mangala muktamanti. Therathane modona Edmonton Samadhi බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති අතිගරු අපේ ගුණේපාන කුමනාරාම ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේ Letchworth ධම්මනිකේතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති ගරුකටයුතු ශාස්ත්‍රපති පඬිත් අපේ අකුරල සමිත පඬිත් හාමුදුරුවෝ මේ අවස්ථාවට වැඩමවා වදාළ අපේ සූරියවැල කුසල පඬිත් හාමුදුරුවෝ පියනන්ද පඬිත් හාමුදුරුවෝ මේ මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත කාර්මික පින්වත්නි අද ජන්මදිනය යෙදිලා තියෙන අපි කාගේ ආශිර්වාද ලබන අපේ අකුරල සමිත පඬිත් හාමුදුරුවන් වහන්සේට ඊයේ ජන්මදිනයේ යෙදලා තිබුණු පියනන්ද පඬිත් හාමුදුරුවන් වහන්සේට තුනුරුවන්ගේ සූවිසි මහා ගුණ බල ශක්තියෙන් දලදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිටෙන් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ රැකවරණින් නිදුක් නිරෝගී සුවය වාසනාව සෞභාග්‍යය දිගාසිරි සම්පත්තිය සැලසේවා කියලා සාදු කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අද මේ පෙරෙත්වෙන ධර්මානුශාසනාව මහා සංඝරත්නයේ සුවිශේෂී බව උන්වහන්සේලාගේ වැදගත්කම පිළිබඳව කරුණු විග්‍රහ කෙරෙන ධර්මානුශාසනාවක්. ධර්මයේ පිළිබඳ යම් කරුණු විග්‍රහයකට වඩා අද මම කල්පනා කළා හාමුදුරුවරු කොයිතරම් අපිට වැදගත් වෙනවද? උන්වහන්සේලාගෙන් අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද? මේ ගැන අපේ දායක පින්නතුන්ට යමක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ධර්මානුකූලව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා ආශ්‍රය කරගෙන මංගල සූත්‍රයේ අපි කවුරුත් නිතර සජ්ජායනය කරන ගාථාවක තේලියක් තමයි මම මුලින්ම ඉදිරිපත් කළේ මේ ධර්මානුශාසනාවේ මාතෘකාව හැටියට. සමනානංච දස්සනං ඒතං මංගල මුත්තමං. පෙවිදි උතුමන්ගේ දැකීම උතුම් වූ මංගල කාරණයක්. හාමුදුරුවරු දකින්න එක දියුණුවට හේතු වෙන කාරණයක් හැටියටයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට පෙන්වා වදාළේ. එයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට ඒ විදිහට හාමුදුරුවරුන්ගේ දැකීම මේ තරම් වැදගත් කොට පෙන්වා වදාළේ. උන්වහන්සේලාගෙන් අපිට ලැබෙන දේ මොනවද? හාමුදුරුවරු කියන්නේ ඔයත් වගේම ඔබ වගේම ගිහිගේක ඉපදිලා ඒ ගෙදරින් අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අයියලා මල්ලිලා අක්කලා නංගිලා මේ අයගෙන් නේදයන්ගෙන් වෙන් වෙලා ගෙදරින් Tamanට ලැබෙන්න තිබුණා නම් යම් සම්පත්තියක් ඉඩකඩම් මිල මුදල් මොනවා හරි ඒවා ඔක්කොම අතෑරලා දෙවිදි වෙලා ජීවිතයක් ගත කරන උත්තමයන් වහන්සේ නම. පැවිදි වෙනවයි කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට හිත හදාගන්න එක හරිම අමාරුයි. දැන් මේ ඉන්න අය කාගෙන් හරි තරුණ අය ඉන්නවා, මැදි අය ඉන්නවා, මහලු අය ඉන්නවා. මේ පිරිමි අයගෙන් අපි හැවුවොත් මහාන විමුද කියලා කියන්නේ කවුද? මහාන වෙන්න කැමති වෙන්නේ කවුද? එක්කෙනෙක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. පැවිදි වෙන්න හිත හදාගන්න එක හරි අමාරු දෙයක්. ලේසියෙන් බෑ. සතරේ පින තමයි ඒකට බලපාන්නේ. අපේ ජීවිත සාර්ථක වෙන්න බලපාන කරුණු හතරක් තියෙනවා. මිනිස්යාගේ ජීවිත සාර්ථක වෙන්න බලපාන කරුණු හතරක්. ඒවට කියන්නේ චතු චක්ක ධර්ම කියලා. එහි පළවෙනි කාරණය පතිරූප දේශවාස. ගුණධම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්
පළාතක ජීවත් වෙන එක. ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන එක. දෙවෙනි කාරණය සත්පුරුෂ පස්සය. සත්පුරුෂයන්ගේ ආශ්‍රය ලැබෙන එක. තුන්වෙනි කාරණය අත්ත සම්මා පනිදි. තමන්ගේ හිත අකුසලයෙන් ගලවලා කුසලයේහි මෙලෙවින් පිහිටුවා ගැනීම. හතරවෙනි කාරණය පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා. සතර පින් කරලා තියෙන. මේ කරුණු හතර සම්පූර්ණ වුණොත් අපේ ජීවිත වාසනාවන්ත වෙනවා. මේ හාමුදුරුවෝ ගිහිගේ අතෑරලා පැවිදි වෙන්නේ සතරේ පින තිබිච්ච නිසා පැවිදි උතුමෙක් බවට පත් වෙනවා. ගෙදර ඉන්නකම් අම්මට තාත්තට වඳින පුංචි දරුවා පැවිදි වෙච්ච ගමන් අම්මගේ තාත්තගේ වැඳුම් ලබනවා. පැවිද්ද කියන්නේ දෙමව්පියන්ගේ පටන් හැම දිනාගේම වැඳුම් පිඳුම් ලබන්න පුළුවන් උතුම් වූ තත්ත්වයක්. ඊබඳු තත්ත්වවලටපත් වෙච්ච උතුමන්ට ගරු කරන එක පින් රැස් වෙන කාරණයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට උගන්වා වදාලා යම් කිසි කෙනෙක් හාමුදුරුවෝ දැකලා හිතේ සතුට ඇති කරගත්තොත් ඊයින් ලැබෙනවා ඉතාම ඉහළ කුසලයක්. මනුස්සා විස්වා චිත්තං පතිදෙන්ති. හිත පහදව ගන්නවා මේ හාමුදුරුවෝ කියලා. හිත පහදවා ගැනීමේ කුසලයෙන් මෙරුණට පස්සේ අපිට සුගතිය උපදින්න පුළුවන්. ඒ නිසා හාමුදුරුවෝ දැකලා හිත පහදවා ගැනීම බුදුහාමුදුරුවෝ සග්ග සංවත්තනික කුසලයක් ලෙසයි අපිට පෙන්වා දී වදාළේ. එපමණක් නෙමෙයි. හාමුදුරුවෝ දැකලා වෙන්දෝ ගරු කළොත් අසුන් පනවල වඩා හිඳෙව්වොත් ගරු බුහුමන් දැක්වුවොත් එයත් සතර සුවපත් කරන කුසලයක් වෙනවා. මනුස්සා අභිවාදෙන්ති පච්චුට්ටෙන්ති ආසනං දෙන්ති. බුදුහාමුදුරුවෝ වදාළේ ඒ වචන වලින්. වැඳලා නමස්කාර කරලා ගරු කරලා අසුන් පනවලා අවශ්‍ය කරන බුහුමන් දැක්වුවොත් ඒ කුසලය උච්චා කුලීන සංවත්තනික කුසලයක් කියලයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට උගන්වා වදාළේ. ඒ කියන්නේ අනිත් හැම දෙනාගේම ගරු බුහුමන් ලබන්න පුළුවන්. වැඳුම් පිදුම් ලබන්න පුළුවන්. හැම දිනාගේම ගෞරවයට පාත්‍ර වෙන ජීවිතවල උපදින්න පුළුවන් වෙනවා මරණින් මත්තේ. මේ ගරු බුහුමන් කිරීමේ ඵලයේ හැටියට තමන්ට සතර ගරු බුහුමන් ලබන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා මහා සංඝයාට ගරු කිරීමේ උච්චා කුලීන සංවත්තනික කුසලයයි ලැබෙන්නේ. යම් කෙනෙක් මහා සංඝයාට අපෝපස්ථාන කළොත් සිව්පසීන් චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලන්පත මේ හතරෙන් අපෝපස්ථාන කළොත් ඒ උපස්ථානයේහි ඵලයක් ඇටියට මෙලවදීම ආයු ආරෝග්‍ය වර්ණ ආදී සම්පත් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. අනික් අයගේ ගරු බුහුමනට ලක් වෙලා මරණින් මත්තේ සුගතියේ ඉපදිලා උපදින හැම තැනදීම මහා භවභෝග සම්පත් ලබා ගන්න තැනටපත් වෙනවා. එය මහා භෝග සංවත්තනික කුසල කියලයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට උගන්වා වදාළේ. එපමණක් නෙමෙයි මේ මහා සංඝයා ආශ්‍රය නිස්ත්‍රය කරගෙන උන්වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනා පිළිපැද්දොත් උන්වහන්සේලා දේශනා කරන ධර්මය දැකලා දැනගෙන ඊට අනුව ජීවිත හදාගත්තොත් ඊයින් මහා පඤ්ඤා සංවත්තනික කුසලයක් අත්පත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා දායකයන්. එතකොට හාමුදුරුවෝ දැකලා සතුටු වුණොත් උන්වහන්සේලාට වැඳුම් පිඳුම් කළොත් උන්වහන්සේලාට අප උපස්ථාන කළොත් උන්වහන්සේලාගෙන් ධර්මයේ දැනගත්තොත් මුළු සසර ජීවිතයම සුවපත් කරගන්න පුළුවන් ගිහි බෞද්ධයන්. මේ හාමුදුරුවෝ මොනවද බෞද්ධයන්ට දෙන්නේ? ලබලා දෙන්නේ මොනවද බෞද්ධයන්ට හාමුදුරුවෝ?
කෑම බීම දෙනවද? ඇඳුම් පැළඳුම් ලබලා දෙනවද? මිල මුදල් හොයලා දෙනවද? ගෙදරට ඇවිදින්න අතුපතු ගාලා දෙනවද? අත් කරලා දෙනවද? ඒව දෙන්නේ නෑ. ඒව කරන්නේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අපිට පන්සල් ආරාමවල වැඩ ඉන්න හාමුදුරුවරු මෙන්න මේ දේවල් ලබලා දෙනවා. මොනවද? පළවෙනි දේ තමයි අදිතීලේ සමාදපෙන්ති. ඉතාම උසස් ශික්ෂණයක් ජීවිතයට එකතු කරගන්න හාමුදුරුවරු අපිට උදව් කරනවා. අදිතීලේහි සමාදන් කරනවා හාමුදුරුවරු දායකයන්. මේ ලෙච්වර්ත් විහාරස්ථානි ධම්ම නිකේතනය. නිකේතන කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? නිකේතනේ කියන්නේ වාසස්ථානය. ධර්මයේ වාසස්ථානයක් මේ තැන. ඒ නිසා තමයි ධම්ම නිකේතන කියන්නේ මෙතන. මේ ධම්ම නිකේතනය ආරම්භ කරලා සිංහල නොවන බෞද්ධ නොවන විශාල ජන කණ්ඩායමකට අපි අකුරල සමිත පඬිත හාමුදුරුවෝ ලොකු අනුග්‍රහයක් සපයන්නේ. මේ පුංචි දරුවන්ව හදන්න උන්වහන්සේ කරපු කැපවීම අපි මේ පුංචි දරුවන්ගේ හඬෙන් අද අහලා බැලුවා. මේ දරුවන්ව කොයිතරම් සකස් කරලා තියෙනවද? සන්නද්ධ කරලා තියෙනවද? මේ දරුවන් කොයිතරම් ධර්මයට ලං කරලා තියෙනවද මේ සමිත පඬිත හාමුදුරුවෝ කියන එක අපි දැනගත්තා. ඒ නිසා හාමුදුරුවෝ නමක් නිසා දායකයන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ හොඳට හදාගන්න අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම ලැබෙනවා. ඒකට කියන්නේ අදිසීල සමාදපණය කියලායි. උසස් වූ ශික්ෂණයක ජීවිතය ගත කරන්න මඟ කියලා දෙනවා හාමුදුරුවෝ. දැන් මේ පිරිස මේ අපි ඉදිරියේ ඉන්න මේ පිරිස මේ සුදු මහත්වරු මේ නෝනාවරු මේ රටේ මේ හාමුදුරුවෝ ළඟට ඇවිදිලා බලන්නකෝ තමන්ගේ ජීවිත හදාගෙන තියෙන විදිය කොච්චරද කියලා. මේ විදියට ඉඳගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිබඳව විශ්වාසය ඇති කරවල හාමුදුරුවෝ ඒ අය ළඟ කොයිතරම් ලොකු දෙයක්ද. ඒ පිරිස අද අපි ඉදිරියේ මේ සංසුන්ව මම සිංහලෙන් කතා කළාට ඒව තේරෙන්නේ නැති වුණාට මේ අහගෙන ඉන්නේ. Though you couldn't understand my speech in Sinhala, but you are remain here by hearing me. This is Dhamma reflection actually. මේ තැනට හාමුදුරුවෝ මේ අය අරගෙන තියෙනවා. මේ තරම් ශික්ෂණයක් ලැබලා දීලා තියෙනවා. ඒක වැදගත්. ඒ තමයි හාමුදුරුවන්ගෙන් මේ දායකයන්ට ලැබෙන පළවෙනි දේ. එපමණක් නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ වදාලා ධම්ම දස්සනී අභිනිවේසේති. හාමුදුරුවරු පැවිදි වෙච්ච දා ඉඳලා ඉගෙන ගන්න එක කරන්නේ. වෙන දෙයක් කරන්නේ නෑ. අපි හැමෝම එහෙමයි. අපි ඉගෙන ගන්නවා භාෂා ශාස්ත්‍ර, ත්‍රිපිටක ධර්මයේ මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙනගෙන මේ ඉගෙනගත්ත ධර්මයේ අපි අපේ දායකයන්ට කියලා දෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට අවවාද දුන්නේ දායක පිරිස් ආමිෂයෙන් ආහාර පාන ගෙනත් දීලා සිවුරු පිරිකර පූජා කරලා අපිව රැක ගන්නකොට අපිව බලා ගන්නකොට ඒ අයට ධර්මයෙන් සංග්‍රහ කරන්න කියලා. පාලියෙන් කියන්නේ ගිහින මුප කරොන්තානං නිච්චමාමිස දානතු කරෝත ධම්ම දානේන තේසං පච්චුපකාරකම් කියලා. දායකයන්ට ප්‍රතිඋපකාර කරනවා හාමුදුරුවෝ. තමන්ට දම්පෙන් දෙන හින්දා සිවුරු පිරිකර පූජා කරන හින්දා මේ ප්‍රතිඋපකාරයේ වෙන එකක්වත් නෙමෙයි. ධර්මයේ දැනගෙන ඒ ධර්මයේ දායකයන්ට කියලා දෙන්නේ. සමිත පඬිත හාමුදුරුවෝ, සියනන්ද පඬිත හාමුදුරුවෝ මේ කාර්යය මැනවින් කරනවා. මම හිතන්නේ 20 අවුරුද්දකට ලං වෙන්න ඇති සමිත පඬිත හාමුදුරුවෝ මේ රටට ඇවිදින්න. උන්වහන්සේ ලංකාවේ පැවිදි වෙලා හොඳ පැවිදි අධ්‍යාපනයක් ලබාගෙන
පේරාදෙණියේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිය ලැබලා තමයි මේ රටට ආවේ. උන්වහන්සේ හොඳ ධර්මඥානයක් ඇතිව මේ රටට ආවේ. උන්වහන්සේ ආවේ උසස් අධ්‍යාපනයේටයි ආචාර්ය උපාධියටයි මේ රටට ආවේ. අද මේ රටේ ජනතාවට සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම උන්වහන්සේ තාම ව්‍යක්ත ලෙස සේවය කරනවා. බුදුබණ දැනගන්න, දැකගන්න මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම සමිත පඬිත් හාමුදුරුවෝ කරලා දෙනවා. දැන් ලෙක්චර්ස් වල පන්සල් දෙකක් උන්වහන්සේ පිළිතුරලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන විශාල ධර්ම සංග්‍රහයක්. අර මට පෙර කතා කරපු ආචාර්ය එලියට මේ සමිත පඬිත් හාමුදුරුවන්ගේ විශේෂ පරිණතභාවයක් තියෙන ශාස්ත්‍රයට අදාළව තමයි කතා කළේ. බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව පැත්ත, බුද්දිස්ට් සයිකොලොජි කියන මේ විෂයක් ශාස්ත්‍රයේ උන්වහන්සේ එහි ප්‍රවීණයි. ඒ මනෝවිද්‍යා මූලධර්ම සහ බුදුදහම කියන මේ දෙක එකට එකතු කරලා මේ දෙකේ සුසංයෝගයෙන් ජනතාවට සේවය කරන්න පුළුවන් තාම ශක්තියක් තියෙන හාමුදුරු නමක් තමයි සමිත පඬිත් හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. පද්මනෝන මම ආරාධනය කරන්න කැමතියි. මේ ආරාධනය තමයි යම් අරමුණකින් හාමුදුරුවෝ මේ රටට ආවද අන්නේ අරමුණ තවම ඉටු වෙලා නැහැ. සමිත පඬිත් හාමුදුරුවෝ ලීඩ්ස් යුනිවර්සිටි එකට ආවේ විශ්වවිද්‍යාලයට ආවේ ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කරන්න. දැන් අපිට උන්වහන්සේව ඒකට තල්ලු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකට තල්ලු කරන්න ඕනේ අපි. ඒකට හොඳම ශාස්ත්‍රයක් ආචාර්ය එලියට් පෙන්නුවා. ඒ තමයි බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව. මේ රටේ පන්සල් තියෙනවා තමයි. මේ රටේ හාමුදුරුවරුත් ඉන්නවා තමයි. නමුත් මේ හාමුදුරුවරුන්ගේ නාමය මේ රට තුල පහවුරු වෙන්න ඕන. ලංකාවෙන් ආපු හාමුදුරු නමක් මේ රටේ තමන්ගේ නම තහවුරු කළා නම් ඒ වෙන කිසි කෙනෙක් නෙමෙයි මහාචාර්ය ධම්මලව සද්ධාතිස්ස නායක හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේගේ බුද්දිස්ට් එතික්ස් කියන පොත මේ ඉංග්‍රීසි කියවන අය අතර ඉතාම ජනප්‍රියයි. මේ ලෝකෙ ඉතාම ජනප්‍රියයි බුද්දිස්ට් එතික්ස් කියන පොත. බුද්දිස්ට් එතික්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න නම් ධම්මලව හාමුදුරුවන්ගේ පොත කියවන්න කියන තැනට අද මේ රටේ ඉංග්‍රීසි සමාජයේ පෙළඹිලා තියෙනවා. අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ සමිත හාමුදුරුවන්වත් අන්න ඒ තැනට කියලායි මම යෝජනා කරන්නේ. මේ තරම් අපිට ධර්මයෙන් සංග්‍රහ කරන හාමුදුරුවන්ගේ මේ පරිණත භාවය, උන්වහන්සේගේ විශේෂ ප්‍රවීණත්වයේ තියෙන මේ බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව ආශ්‍රයෙන් උන්වහන්සේ මේ රටේ ජනප්‍රිය වෙන්නේ. මේ රටට උන්වහන්සේ ලොකු සේවයක් කරන්න ඕනේ තව සිංහල සමාජයට වඩා ඉංග්‍රීසි සමාජයට. ඒකට අඩිතාලමක් අවශ්‍යයි. ඒ තමයි උන්වහන්සේගේ මේ රටට පෙමිණීමේ පරමාර්ථය අපි ඉටු කර දීම, ආචාර්ය උපාධිය ඉටු කර මේ සම්පූර්ණ කරගන්න අවස්ථාව සලසාලී. I am talking about the scholarship of Venerable Akurala Samithasiri. He came to UK to complete his PhD. Unfortunately, he has abandoned his studies now. We have to push to complete his effort actually. Then I invite you all to push him to complete his higher studies, the PhD in Buddhist psychology, because he is an expert in Buddhist psychology. With the sound knowledge of Buddhism and psychology, what he has studied at University of Thero in his undergraduate, now he can develop his vast knowledge in these two areas by completing a PhD. Then I invite you all to push him, especially Dr. Elliot. You should take responsibility for this. I invite you to push Venerable Samitha to gain a PhD within next 3-5 years. Padmanona, you should also push him to complete this. මම ආරාධනා කරනවා පద్මනෝනට මේ හැම දිනකටම මේ දී කරලා දෙන්න. මොකද ධම්මලව හාමුදුරුවන්ගේ නමට පස්සේ
මේ රටේ ලංකාවේ හාමුදුරු කෙනෙකුගේ නම මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවල තවම කියවෙන්නේ නැහැ. We don't have Sri Lankan Buddhist monks name in the university system of UK. We have to encourage Venerable Samitha to attain that. He is the only person that I have identified in the monks community in UK. He has vast knowledge, he has sound knowledge. Then by pushing him to complete this, actually, we can open the doors to the British society as a Buddhist monk. ඒ නිසා මම සමිත හාමුදුරුවන්ගෙනුත් ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා ඉඳිනවා. මමත් පෙරදින ඉගෙනගත් උන්වහන්සේට පස්සේ උන්වහන්සේගේම විශ්වවිද්‍යාලේ ගෞරවයෙන් මමත් ඉල්ලා සිටිනවා මේ දේ කරන්න. ඉක්මනින්ම පටන් ගන්න. අමෙරිකමක් ඇති කරගන්න මේපා. උද්‍යෝගයේ අදම ඇති කරගන්න. නවත්තපු තැනින් ආයි පටන් අරගෙන මේ දේ කරලා ලංකාවේ හාමුදුරු කෙනෙකුගේ නම මේ රටේ මේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල නැවත කතා වෙන තත්ත්වයට අපිට අවස්ථාව උදා කරලා දෙන්නේ. ඒකට එකම සුදුස්ස මම දැනට අවබෝධ කරගත්ත හැටියට මේ රටේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ අතර ඔබ වහන්සේ තමයි ඉහළින්ම ඉන්නේ. ඒකට ඔබ වහන්සේට තමයි පහසුවෙන්ම දැනට මේ තැනට ලං වෙන්න පුළුවන්. මේ කුසල හාමුදුරුවන්ට පියනන්ද හාමුදුරුවන්ට තව අවස්ථා තියෙනවා ඉතාම හොඳින්. ඔබ වහන්සේගේ දැනුම කුසලතා ආකල්ප මේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙච්චාම ඔබ වහන්සේ තමයි ඉහළම කෙනා. ඒකට ඉන්නේ. ඒ නිසා කරුණාවෙන් මගේ වචන පිළි අරගෙන මේ රටට ලෝකයට අපේ ලංකාවේ නමත් හාමුදුරුවන්ගේ නමත් එකතු කරමින් මේ කාර්යය කරලා දෙන්න අපිට. මේ ධර්මයේ දකින්න මේ ඇත්තන්ට ඉඩකඩ සැලසලා තියෙනවා. මේ දෙවෙනි කාරණේට එකතු කරලායි මම ওই ටික කිව්වේ. ওই ටික කියන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන මම ආවේ. පෞද්ගලිකව හම්බෙච්චාමත් මම කියනවා හාමුදුරුවෝ. මේ අය ඉස්සරහත් මම කිව්වේ ඒකයි. එතකොට දැන් කරුණු දෙකක් දැනගත්තා. හාමුදුරුවෝ හින්දා අපිට හොඳට ජීවිතේ හදාගන්න පුළුවන්. ධර්මයේ ගැන හොඳට දැනුමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒකමනක් නෙමෙයි. දැන් හාමුදුරුවෝම කිව්වනේ උදේ පාන්දරත් යන්න වෙනවයි කියලා. මොනවටද මේ එලි බහින්නේ? උදේ පාන්දර මහරේ මේ හාමුදුරුවෝ එයි මේ පන්සලෙන් එළියට යන්නේ පිට වෙන්නේ. දායකයන්ට සේවය කරන්න. ලෙඩ වෙච්චාම සිත්පතන්න ආශිර්වාද කරන්න. ඊළඟට සැපතේදී ආශිර්වාද කරන්න. දුකේදී සැපේදී දෙකටම අපිට පිහිට වෙන හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ වදාළි ගිලානකේ උපසංකම්ම සති උපට්ඨාපේති. හාමුදුරුවෝ දායකයෝ ලෙඩ වුණාම ළඟට ගිහින් කොහොමද කියලා අහලා සුවදුක් ਵਿਚාරලා පිරිත් කියලා පිරිත් නූල් බැඳලා ආශිර්වාද කරනවා. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට වදාළ දේ මේ හාමුදුරුවන්ගෙන් ලැබෙන ආශිර්වාදේ කවද්දද පටන් ගන්න? කවද්දද ජීවිතේ පටන් ගත්තේ ඔය ආශිර්වාදේ? මේ ලෝක එළිය දැකලවත් නෑ අපි ඉඳන්. අම්මගේ බඩේ ඉඳන්. ඔය ආශිර්වාදේ නවතින්නේ කවදද? නවතින්නේ අපි ජීවත් වෙච්ච ගෙදර මිනිස්සුන්ට අපිව එපා වෙලා අපිව ඒ ගෙදරින් එළියට දාලා මරුණාම අපිව එපා වෙනවනේ. අපිව එළියට විසි කරනවා. එළියට විසි කරලා මේ ඇඟ මේ කය පුච්චන්න අලු කරන්න පොළොව යට දාන්න මොනවා හරි කරන්න අන්තිම සූදානම් වෙන වෙලාවේ හාමුදුරුවෝ ළඟට ඇවිදින් සතර ජීවිතේට උදව් කරලා දෙනවා. නිලවට එනකොටම අපිව බලා ගන්නවා හාමුදුරුවෝ. නිලවින් අපි යනකොටත් අපිව බලාගන්නේ හාමුදුරුවෝ. බලන්න කොච්චර ලොකු සංග්‍රහයක්ද මේක. ලේසි පහසු එකක් නෙමෙයි. මේ අපිට හාමුදුරුවන්ගෙන් ලැබෙන දේ එකමනකුත් නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ දාලා ගිහිනම් උපසංකම්ම කරෝත පුඤ්ඤානීති ඕ වදති. මේ දායකයෝ රැස් කරගන්නවා එක එක දවස්වලට. හාමුදුරුවෝ අහවල් දවසට පොය දවස මෙදා, කටිනේ දවස මෙදා, වෙසක් දවස මෙදා කිය දින වෙන් කරගෙන එන්න කියනවා පන්සලට. එවිටින් හැම වෙලාවෙම හාමුදුරුවෝ කියනවා පුඤ්ඤානි කරෝත. පින් කරන්නේ කියලා. පිනට දායකයන්ව එකතු කරගන්නවා හාමුදුරුවෝ. ඒ නිසා මහා සංඝයාගෙන් ඊළඟට ලැබෙන
ප්‍රතිලාභය තමයි පින් කරගන්න අවස්ථාව සම්පාදනය කරනවා හාමුදුරුවෝ. හැම වෙලාවකම විතර වෙලාවල් නැහැ. දෙකද නැහැ. හැබැයි වෙලාවල් හදන්නේ කවුද? හාමුදුරුවෝ. පන්සලේ පූජාව 6:00ට අපි දවස වෙන් කරනවා. එදාට එන්න පුළුවන් අයට එන්න අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. ඕයේ දවසට දවස වෙන් කරනවා. එදාට එන්න පුළුවන් අයට අවස්ථාව සලසනවා. අපි බහුකාර්ය බහුල ජීවිතය පින පැත්තට හරවනවා හාමුදුරුවෝ කාලය වෙන් කරලා දවස් වෙන් කරලා දීලා. එයි මෙහෙම කරන්නේ මේ හාමුදුරුවෝ. මොකද්ද මේකට හේතුව? හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කොසල් රජුලන්ට පැහැදිලි කළා. අදිවත්ත මානේච පනතේ ජරා මරණී හිමත්ත කරණීයං අඤ්ඤත්‍ර ධම්මචර්යාය සමචර්යාය කුසල කිරියාය පුඤ්ඤ කිරියාය. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මේ මම කියලා. මේ ඉන්නේ කවුද? මේ මම කියන්නේ මේ ශරීරයද? මේක කාගේද? මේක මගේ. මේ මම මේක මගේ. හැබැයි මේ මම මගේ කියන මේ කය වයසට යනකොට නවත්තන්න පුළුවන් කාටද? සමිතහාරවන්ට 51යි අවුරුදු දෙන්න. 51 නවතින්න පුළුවන්ද? බෑ. වයසට යනවා හැමදාම අපි වයසට යනවා. වයසට යන එක නවත්තන්න බෑ. වයසට යන එකට බුදුබණේ කියන්නේ ජරා කියලා. 52යි. වැඩි කළා වුණ එකයි. තවත් නාකි කළා. ඊරන්දාරට 42යි. ඒක නවත්තන්න බෑ. එහෙමනම් වයසට යමින් අපි යනවා. වයසට යමින් නවාතැනකට යන්නේ අපි. වයසට යන්නේ නවතින්නේ කවද්දද? We are talking about aging. Anyone cannot stop aging. Actually, birthday is an aging, a mark of an aging. We cannot stop our aging. නවත්තන්න බෑ අපිට වයසට යන්නේ. වයසට ගිහින් නවතින දවසක් එනවා. කවද්ද? වයසට යන එක නවතින්නේ කවද්දද? යම් වෙලාවක අපේ හුස්ම ශරීරයෙන් ඉවත් වෙනවද? ඉදාට තමයි වයසට යන එක නවතින්නේ. මැරෙන දවසට තමයි වයසට යන එක නවතින්නේ. වයසට යන එක නවත්තන්නත් බෑ. මරණයටපත් වෙන එක නවත්තන්නත් බෑ. අපි වයසට යමින් මරණය කරා තමයි යන්නේ. ඔන්න ඔය தত্ত্ব දෙකේදී වයසට යෑම මරණයටපත් වීම කියන මේ தত্ত্ব දෙකේදී අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ අදාළේ එකම දෙයයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ තමයි දෙහැමින් තෙමින් ජීවත් වෙන එක. පින් කුසල් කරගන්න එක. ඊට වඩා වැඩි දෙයක් නෑ කරන්න. එකතු කරන ඔක්කොම නවතිනවා, දාලා යනවා. පණ නැති ඔක්කොම අපි දාලා යනවා. හැබැයි අපි කළ හොඳ කළ නරක අරගෙන යනවා. යතා කම්මං ගමිස්සන්ති පුඤ්ඤ පාප කලූපගා. පිනපව කියන දෙක තමයි අපි අරගෙන යන්නේ. එහෙමනම් වයසට යමින් මරණය කරා යන ගමනේ අපි අරගෙන යන දේ තමයි පිනපව. හාමුදුරුවෝ අපිට වැඩියෙන්ම උපදෙස් දෙන්නේ පින් කරන්න. ඇයි පින් කරන්න උපදෙස් දෙන්නේ? පව් කළොත් නිරයට යන හින්දා, පින් කළොත් සුගතියට යන හින්දා. හාමුදුරුවෝ අපිට පින් කරන්න උපදෙස් දෙන්නේ සුගතියට යන්න මඟ සලසලා දෙන්නයි. ජීවිතයම අපිට උදව් කරන හාමුදුරුවෝ අද ජීවිතය ගැන විතරක් නෙමෙයි බලන්නේ. මේ ලෝකෙට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා බඩ ඇතුලේ ඉන්න ළමයාට ආශිර්වාද කරනවා. මේ ලෝකෙ දකින්නත් ඉස්සෙල්ලා ලෝකෙ දැකපු තැන ඉඳලා S2 පියාගන්නකම් ආශිර්වාද කරනවා. එතනින් එහාටත් අපිට ඊළඟ ජීවිතයටත් හාමුදුරුවෝ අපිට උදව් කරනවා. ඒ මෙරුණට පස්සේ හොඳ තැනක උපදින්න අවශ්‍ය කරන පින් කරගන්න හාමුදුරුවෝ මඟ කියලා දෙනවා. ඉච්ඡර විතරක් නෙමෙයි සද්දා දීයන්න විනිපාතේති. මේ දායකයෝ මහා දුක් මහන්සියෙන් පීතලේ අවුවේ පින්නේ ඉඳගෙන කාලයේ ක්‍රමේ වැය කරලා උපයන මිල මුදල් වලින් ටිකක් මේ පන්සලට පූජා කරපුවාම හාමුදුරුවෝ ඒවා අර පරිස්සමෙන් රැකලා බලාගෙන දායකයන්ට පින් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් තැන් නිර්මාණය කරනවා. නැත්නම් සමිත හාමුදුරුවෝ මේ තැන හදයිද? දැන් බලන්න ලස්සන බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් මේ ධාතු කරඬුන් වහන්සේ චෛත්‍යයේ පින්කම් කරන්න අවශ්‍ය කරන මේ බුදු පිළිම වහන්සේලා මේව ඔක්කොම රැස් කරන්නේ කාගෙන්ද? දායකයෝනේ පූජා කරන්නේ.
දායකයෝ වෙනුවෙන් පින් කරන්න පුණ්‍ය තීර්ථ නිර්මාණය කරනවා හාමුදුරුවෝ. මෙහෙම බලනකොට අපිට විවිධ දේ අප්‍රමාණ දේවල් හාමුදුරුවෝගෙන් ලැබිලා තියෙනවා. අන්න ඒ ලැබුණු දේවල් වලට කෘතගුණ දක්වන්න තමයි අද සමිත පඬිත හාමුදුරුවන්ගේ පියනන්ද පඬිත හාමුදුරුවන්ගේ උපන් දින වෙනුවෙන් මේ පින්කම සූදානම් කරගත්තේ. පద్මනෝන අනික් අයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ පින්කම සූදානම් කළා. ඉතින් මටත් නිතර කතා කළා ඉනව නේද වඩිනව නේද කියලා නිතරම මේ ගැන උනන්දුවෙන් කතා කළා. ඉතින් දැන් සතුටුයි බොහෝම අපිට මෙච්චර උදව් කරන හාමුදුරුවරුන්ගේ ගුණ මතක් කරගෙන තමයි අපි මේ පූජාව සිද්ධ කරන්නේ. මේක ගුණ පූජාවක්. හාමුදුරුවරු අපිට ලබලා දීපු දේවල් වලට උන්වහන්සේලාගේ ගුණයට අපි මේ පූජාව සිද්ධ කරන්නේ කියන තැනින් අපි මේ පූජාව සිද්ධ කළේ. එතකොට මේ පූජාවෙන් අපිට ලැබෙන ආනිසංස මම මුලින්ම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මේ අනුශාසනාව මෙතකින් මම අවසන් කරනවා. මම පැහැදිලි කළේ හාමුදුරුවරු ගැන. හාමුදුරුවරු දැකීමෙන් අපිට මංගල්‍යයක් වෙනවා, දියුණුවක් වෙනවා. හාමුදුරුවරු ඇසුරු කිරීමෙන් මෙලව පරලව දෙලවම සුවපත් වෙනවා කියන එක තමයි මම මේ පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. ඒ නිසා හාමුදුරුවරුන්ගේ ගුණ මතක් කරලා, සංඝ ගුණ මතක් කරගෙන, සංඝානුස්සතිය වර්ධනය කරගෙන අපි මේ වෙලාවේ ධර්ම ශ්‍රවණය කළා. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අත්පත් කරගත්ත මේ උදාර ධර්ම දානමේ ආනිසංස බලයෙන් අද ජන්මදිනයේ යෙදිලා තියෙන අපේ අකුරල සමිත පඬිත හාමුදුරුවන් වහන්සේටත් ඊයේ ජන්මදිනයේ යෙදිලා තිබුණු පියනන්ද පඬිත හාමුදුරුවන් වහන්සේටත් නිදුක් බව නිරෝගී බව චිරජීවනයේ දිගාසිරි සම්පත්තිය සැලසේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම මේ උදාර කුසල් උන්වහන්සේලා මෙලොවට බිහි කරන්නට මූලිකව දෙමව්පියන් වහන්සේලාට අපි අනුමෝදන් කරමු. සුජීවත් වාසය කරන දෙමව්පියන් වහන්සේලා මේ පින් අනුමෝදන් නිදුක් නිරෝගී සුවසිත සාන්තිය උදා කර ගනිත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. අභාවයටපත් වූ දෙමව්පියන් වහන්සේලා මේ පින් අනුමෝදන් සංසාර ජීවිත සුවපත් කරගෙන දුකින් මිදී නිවන් දකිත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම උන්වහන්සේලා දිනම පැවිදි කර වදාළ ආචාර්ය ප්‍රාචාර්යයන් වහන්සේලා සුජීවත්ව වැඩ සිටිනවා නම් උන්වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී සුවය දිගාසිරි සම්පත්තිය සැලසේවා. අපවත් වී වදාළ ආචාර්ය ප්‍රාචාර්යයන් වහන්සේලාට උතුම් නිවනින් සැනසීම ලැබේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම උන්වහන්සේලා රැක බලා ගැනීමෙන් අප උපස්ථාන කරන මේ දායක පින්වතුන්ට සම්බන්ධ වෙන හැම දිනාටමත් මෙපින් බලෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනයේ දිගාසිරි සම්පත්තිය සැලසේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉෂ්ඨකාමී අභිවෘද්ධිදායක දෙවිවරු මේ විහාරස්ථානයේ අධිග්‍රහිත දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් සමිත පඬිතාම්දුරු පියනන්ද පඬිතාම්දුරු ඇතුළු මහා සංඝරත්නයත් දායක පින්වතුන් ආරක්ෂා කෙරෙත්වා දිවියෝ අභිවෘද්ධියම ඇති කර දෙත්වා දිවියෝ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा চিරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा চিරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा চিරං රක්ඛන්තු Sadhu, sadhu, sadhu. We are very grateful for our most venerable Professor Medagampitiye Wijithadhamma Pandita Hamduro for taking the time to come all the way from Ilford, East London to give us a Dhamma talk in this evening. He is a very young man. And very young age, he became a professor in Pali and Buddhist studies at the Jayewardenepura University. So even though he is young and professionally in the highest position,
the most interesting aspect, he is very skillful delivering the Dhamma and making us understand in a more interesting manner. So he was saying that you sometimes don't understand the language, but being very disciplined and very humble to be very attentively listening. I think in addition to your humble quality, he has the exceptional skill to make you really interested, even though you don't understand the language. So he was very skillful. I have seen actually our Piyananda Hamdruwa Padmanona always wanted us to bring him today and give this Dhamma talk. And we were very much looking forward to it because we learn a lot. Even in that short reflection, he was explaining about anyone here would be interested to be a monk. Anyone? He says that none sometimes, most probably, because it is not an easy thing. He was explaining the benefit of monks. When someone sees the monk, even in the street, it warms anyone's heart. No matter it is a Buddhist or not, even someone who doesn't know at all the life of a monk, it warms up. So to bring a monk is a blessing to the whole universe. And he was saying that some monks has made a very remarkable impact in the academia, especially one of the monks who were been in London called Professor Hammalawa Saddhatissanayake Hamdro, who wrote the book called Buddhist Ethics. And that is one of the very, very highly used books. And another monk who is called Rahul Hamdro, who wrote What the Buddha Taught. And both of them are Sri Lankan and no longer here. So he was pushing me to do something for the next generation. I count the word push 9 times, he was saying. And we met him at the British Library a few days ago and see what the temple. And every time he was just chanting this, just do this, don't abandon this, and you have come here for a purpose. And I think that Padmanona is also being motivated and everyone. So therefore, we are very grateful to our Hamdru. And it was a wonderful talk. And one of the best birthdays I already had for now nearly 19 years. We have done different things. And we were very grateful. Our Hamdru, Pandita Hamdru did the excellent reflection that every one of us, monks, ladies, children, everyone can learn something from that talk. So therefore, huge merit and all the blessing may our Pandita Hamdru, Professor Medagampitiye, Wijithadhamma Hamdru, and his all expectations in the future be fulfilled. Mother and the father and the family who brought such a wonderful child to this world, and also to all the teachers, monastic teachers who made him who he is today. May they also be shared these merits, and may they rejoice in their status in whatever the position they are, and may the Hamdru have all the good health, protection, progress in every aspect of his life, with those in our heart as a form of sharing our gratitude for kindly accepting our invitation. Let us say 3 times to pay our gratitude to our Hamdru. Sadhu, sadhu, sadhu. We are still on our time. We said we finish by 8 o'clock. Don't worry about being late. There is a big amount of food there. So you can have kind of a dinner, breakfast, and tomorrow lunch as well. And if you need any sleeping bags, there are some more sleeping bags as well. So it's a retreat today. So I'm sorry about those who are online, and our Dr. Elliot also been mentioned by our Hamdru, and he is a very young monk who is very active in doing things more in a modern perspective and thinking in a more critical and analytical perspective. So perhaps we will meet soon in person. Our Hamdru will come to Manchester
always, and or Dr. Elliot can come to London. So thank you very much for Abraham Guru. Now I will give our Dr. Kamal Vitarana for a few minutes to finish our program. After that, months will do a short chanting of blessings. Then we'll open up for the high dinner. And now I will very respectfully invite our Dr. Kamal Vitarana to do a very blessing. Yeah. Hello, good evening, dear Reverend Thero and Wijithadhamma Thero, Professor Wijithadhamma Thero, and Sumanara Thero, and Bhante Thero, and Piyananda Thero, and rest of the monks, and Miss Padma, Mrs. Padma Vijayaratne, the organizer, and Dr. Cohen, and distinguished devotees and children. So first of all, it's my pleasure to be part of this great occasion. So if you have noticed, when you have received the invitation, we could see on top left and right in English and Sinhala some words. So what did it say? Beginning of the end. Navatumaka Arambuma. So I would like to highlight on these beautiful words tonight. Now, if you are aware, the Buddha said each beginning has a decay and death. So in other words, Jati, Jara, and Marana. So it means he means the birth of the body and the birth of the mind and decaying of the body, decaying of the mind, and the death of the body and death of the mind. So our theme of this question is today, the beginning of the beginning of the end. So as we all know, we all aware, so our body decays. So, and we die, but likewise, not only the body, so our mind, or we call nama and rupa, so feelings, perception, mental formation, and consciousness, or so-called 5 aggregates, also decay and die moment by moment. So therefore, I was wondering, so why Bhante Samitha would have, just given such a nice theme, beautiful theme, which we can apply to our day-to-day life. So as you are aware, so Bhante Samitha, like most of the speakers said, renounced his lay life and ordained in Sri Lanka, but then he started to follow exactly the Buddha's words, what Buddha said, Charata Bhikkave Charikam Bahujana Hitaya Bahujana Sukhaya. So it means he left the country to extend his Dhamma service to the UK. Then he started to teach not only Buddhist community, but also non-Buddhist community. So what did he do? Now we exactly follow what Buddha said. So it means the number 1, Sabba Papasa Akaranam. So he helped, starting from children up to adults, how to get rid of bad deeds, which we do with our body, with our speech, and with our mind. Not only that, Kusalasa Upasampada, he been helping us, including children, to collect merits, not just merit, kusal, skillful merits, without greed, without hatred, and without delusion, raga, dvesha, moha. And but most important thing is, we can't collect skillful merits, we can't get rid of bad deeds unless we purify our mind. So therefore, I really appreciate the Dhamma Nikethanaya of Samitha Thero is exactly doing that. He is helping through guided meditation to be present mindfully and non-judgmentally for us. So we could see his Dhamma journey by reflecting our children's talks today. So we could see they would have been nourished by Bhante Samitha Thero, because they were saying, I mean, one of the not really one, most of the talks are really fantastic, but one of the talks I really
I mean, I couldn't really believe how that young child could express the Bhante's service, because he was talking about how he touched our life, how he touched our mind. So how he helped us to get rid of, physical and mental suffering. So therefore, as we have no more time, so I would use this opportunity to express our great attitude for this great service as a Dhamma mentor and a Buddhist monk and a Dhamma teacher, and including all the monks and the Bhante who celebrating yesterday's birthday, be a grateful life. And I wish we all could completely get rid of the birth as soon as possible. Let this be the last birth. Then we don't have to celebrate any more birthdays after this life. Theruvan Saranai. Thank you. Thank you very much, Dr. Kamal. Our day theme was the beginning of the end. Ehi-passiko, come and see. That was the theme. Nimavaka Arambumi. Avid Balan. Absolutely. Yeah. So you touched It's a that. very nice theme, Bhante. Yes, you very, very well touched that. So we are very ever so grateful for our Dr. Kamal Vitarana. Dr. Kamal Vitarana is a medical doctor in public health and clinical lecturer in UK, divisional director of health service in Sri Lanka, associate member of positive psychology, a member of Palitech Society, and mindfulness meditation researcher and a teacher. So we are very grateful for his time and effort to be with us today, and always he has contributed for our webinars, our meditation sessions, and we are so grateful. Especially our Padmanona has given this opportunity for us to come together. On behalf of Padmanona and community, we are very grateful for Dr. Kamal Vitarana for taking very kindly the time to be with us and make our theme more meaningful for the day, the beginning of the end. Come and see, Ehi-passiko. So that is the combination of our journey in life and also the purpose in Buddhism. So thank you very much, our Dr. Kamal Vitarana. May you have all the good health and happiness. Theruvan Saranai. Now I will give a very short reflection because we have quite a few communities, Indian, English, Chinese, and I try to make everyone welcome to this. It is the hardest thing, it is very easy to do Sri Lankan temple, English temple, and forget about everything. To keep everyone is the most difficult thing. So that is what I am really working on, to make this a place for everyone. So we have here our Manoj Sumanji. He is one of the founder member of this village, Letchworth, who also a very pioneering and the founder member of the Buddhist organization. So he was the first president of the organization of Letchworth Buddhist community, and we are very happy that he is being still very strong part of our Buddhist activity. So maybe as our Hamdru asked, anyone here want to be a Buddhist monk, maybe one day, who knows, we have a vacancy and applicants successful. So we will kindly invite our Manoj Sumanji to make the reflection. Padmanona, please. A little bit louder, sorry. I'm concerned. I'd like to acknowledge both of you are very on behalf of our community. I'm very reflective what you've become and what's happening in the temple. We are very monks here celebrate this occasion. They do so out of love for children.
and obviously we will pay our gratitude and all the service that we have provided. I was asked to say a few words by Simon, so I will have to carry on. I am not an educated person. I don't have a PhD. I'm not a doctor. I found my DSc. But what I do have is experience and knowing Venerable the money. I said I was a founder member of this organization by name only. I think really great to all this started in around about 2000, and it was created as a brainchild of Laka and I'm grateful for. If it wasn't for her, I don't think the temple would exist. So in Letchworth, we're a very small community. The Buddhist is even smaller. So when we first started off, we really struggled. And anything that hasn't got proper foundation doesn't normally last very long. So unfortunately, the first attempt failed due to various reasons. And then this temple had a rebirth. It was on fire. And we invited the Venerable to the temple. And that was around 2003, I believe. When the Venerable monk came, he was quite an experienced monk in the fact that he wasn't acquainted with the English way of life. So that in itself came on doing and how we do and how fragmented the communities were in this temple to start with. But just to give you some sort of framework, it was not a very easy thing to come into. He had to really struggle to get a grip of things, not just culturally, but how each community functions and how we interact with one another. And it didn't really take him that long to figure things out. Then in 2004, as we all know, tragedy in the world occurred. The tsunami took place. And in Letchworth, we've done a great deal towards it. In fact, we were the leading, all the charities wasn't doing a great deal. So even the charity shop would come to us and donate to us. We really got the ball rolling here. And with the help of the local community, this temple here was a hub of Letchworth and other surrounding villages where a lot of the charity work was done with the communication with donation of some kind, and it was all organized and packaged and so forth. So we were very fortunate that we had a great through. People from all walks of life came through aid, as everyone does. And it was hard about the best of education. What that did do for this temple is put it on the map that we are a community here. We're here to serve not just the Sri Lankan community, but the broader UK community as a whole. So from there, it kind of developed, but not without struggle. Because a small community has limited resources and limited finances. And to manage that is phenomenal. I mean, the Venerable might should be a chancellor of the chapel with a better job than what the politicians are doing and what he's done with this temple. And it really does take a great deal to so flourish. And as we can see here today, we're a community of mixed cultures, mixed countries, and some even of different religions come and have services. And what this community does provide services to the wider community. The Venerable monk does not just sit in his temple, he does stand out. And he does it in a manner which I can't even express in words. I mean, we're all very thankful to him, but I would like to, on a personal level, if I may say, because from experience knowing the monk and going through a lot of things through my life, we'd like to just express on that a little bit with everyone. We don't regard Venerable monk as a monk. He is almost like a member of our family.
But, you know, a person has got to be of a certain character, certain temperament to be invited in someone else and to be regarded as that esteem. And we do really have a great deal of esteem for him. He attends all our weddings and that. He performs ceremonies for most of our weddings. He also is there when times are not so good. My father passed away about 8 years ago. He had a brain tumor, and unfortunately the monk knew him very well. And he was very helpful towards what we had to do. He was going through a very bad patch. And obviously he would come almost every day to our house, do prayers and that. And towards the end, my father was in a coma for the last 3 days, and he said to me, "No, I'd like to come and do a presentation, if that's okay, this is necessary." So we're both humble, you know, we're both Christians. So he came home around about 8, 9, 10 o'clock, and we were there for about 3 or 4 hours meditating on that. No, he wasn't asked to do that. He done it out of compassion and kindness. And that compassion and kindness is very apparent for everyone to see. So we are very grateful and honored to have you as our resident monk, and we couldn't ask for anyone better. So we're here and we've reached a relatively safe net where this community is starting to flourish, and hopefully it will continue to do so. So that's the past, but where do we go from here? As the man said, you know, we should continue to experience. Indeed, we should. There is nothing wrong with education. It's help educate and also deliver better service. But on a personal level, I have seen, as I said, I regard him as a family member. When one might flourish. He is trying to do what he wasn't doing before, but doing not doing. And his kindness is for his friends, but without even trying. So that is very pleasing for me personally to see him doing not doing, and it's just comes so naturally without any effort whatsoever. So for the future, I would have to say, monks who rejoices in reflection for Dhamma, who rejoices and helps the community, surely is on the right path to be the Dhamma. So we wish monks to reach there. And with the Lord, that's it. I have to respect them. And for all the service that you have provided for us. Thank you very much, our Mr. Manohar Harsimanji, for taking the time to reflect. As he rightly mentioned, he's been a great supporter. We gave up a lot of things in Sri Lanka, our family, our head monks and everything. And we come about over 5,000 miles away into this country. And when we are here to welcome people, we as family members, we need to be really grateful. So we kind of in return extended that same affection to everyone, you know. I feel like when I was coming now from Sri Lanka to here, coming home, you know. So that is what make my mind, you know, when like 2-3 years when I was going back to Sri Lanka, I was having going home. Now I can't stay more than 3-4 weeks in Sri Lanka. I need to come back here. So because my family is now here, as Manohar Harsimanji mentioned. So we are very grateful for his support and his leadership to bring the community together and his generosity to help us. And we are very grateful. Now our monks are going to do a short chanting of blessings to wish you all the good health and happiness, because that little bit of intensity is been rising up behind the place, and a table full of food, like lots of varieties of food are there. So that is, food is also a blessing, you know, chanting is also a blessing. So now I think like food is getting higher than a chanting as a form of blessing.
So therefore, let us take few seconds to finish with some blessings for those who are attending online. And we are very grateful for your time and being with us today. And we wish you all the good health and happiness for our speakers, our Hamdros and everyone. So let us do the final chanting of blessings. And everyone, please keep your conversations little bit low so that we can bless your food to get it more tasty. Sabbiyo vivajjantu sabbayo vinasatu And very special blessing needs to be really made for those who made the food and all the effort of Padmanona and those who have come far and near to provide the food and so many nice, I can feel the smell now. And also every year our Sunetranona Godfrey Mahatma does the most unusual cake. And they are professional cake makers. So even this year they have done something not has done before. So therefore we are very grateful for everyone's effort and may you all be well and happy. After the cake and food, you can come and get a blessing plate before you leave. Theruvan Saranai Hamdinatana, may you all be well and happy. Sadhu, sadhu. Padmanona and Api attend to the You can now make little bit of and move in your legs and get a good circulation. Thank you very much. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Satu! Happy birthday, Satu! Happy birthday, Satu! Happy birthday, Satu! I've been given a very awkward job.